Hai and Assalamualaikum dan welcome to our live Q&A Santai session on Facebook and YouTube bersama dengan saya Kevin Zahri, and today is 7 hari bulan Februari sudah, and kepada semua orang welcome to our live Q&A session di mana as always we will spend about an hour or so untuk menjawab sebarangan pertanyaan yang anda mempunyai tentang isu pemakanan, kurangkan kawalan berat badan, mungkin nak tambah berat badan, isu senaman, produk, I don't know, isu semasa, trending topics, kita boleh bincangkan pelbagai bentuk soalan, and as always, welcome, and thank you so much kerana sudi meluangkan masa bersama dengan saya, and if you haven't done so yet, silalah kongsikan sesi ini dengan kawan-kawan seperjuangan anda di Facebook or YouTube supaya mereka pun boleh join bersama juga. And if it's your first time, welcome as well. Thank you so much. I'll be doing this every Tuesday for every week, and kita akan meluangkan again 1 hour or so. And if you have sebarang pertanyaan, really all you have to do is you can type your question dalam ruangan komen yang disediakan on Facebook or YouTube, and we will then menjawab soalan-soalan anda usually as they come. So siapa yang cepat dia dapat, but it doesn't have to be soalan yang berkenaan dengan kurus semata-mata. It can be really about anything and everything, and I always enjoy juga mungkin soalan yang di luar arena perhaps kurangkan kawalan berat badan, but again there's no right question, there's no wrong question, and even if you
ask sebarang soalan, try to keep it as ringkas as possible supaya jawapan tu can be as tepat as possible juga. Waalaikumsalam. Siti Iza setia bersama kami setiap hari Selasa, and beliau juga merupakan seorang peserta in our team leader academy di bukansoalkurus.com, where we have beberapa jenis program. Number one, of course, we have the program untuk para peserta yang ingin menyertai our cabaran 30 hari yang tak kurus-kurus. At the end of the day, we call our program pun bukan soal kurus, because it's not soal nak kurus selepas 30 hari ke 300 hari. It is always perjuangan jangka masa yang berpanjangan. So we have a program untuk peserta, but malah kita juga ada program untuk aspiring team leaders macam Siti Iza juga, yang berazam and bercita-cita untuk menjadi team leader, untuk jurulatih, untuk program kami di kawasan persekitaran masing-masing. So Siti Iza merupakan seorang peserta yang sangat tekun, and sangat menanti-nanti suatu hari nanti beliau pun akan menjadi team leader untuk program kami. One more thing, we just sahaja launched or announced a face-to-face program bersama dengan coach Kak Cik kita. This is a program yang face-to-face yang akan bermula pada hari Sabtu ini, 11 Februari, bertempat di dataran Petaling Jaya dengan 10 sesi senaman, where you can setiap hari Sabtu dan setiap hari Ahad jam 8 pagi sampai 9.30 pagi dengan group workout untuk dengan mereka-mereka yang seharapan dan sehaluan. So if you would like to join our face-to-face program, the last one sebelum Ramadan tu bermula, anda boleh melayari bukansoalkurus.com and sign up dengan our face-to-face program. And if you want to join our virtual program juga, sangat dialu-alukan. It's always running throughout the year. All you have to do is melayari bukansoalkurus.com. So let's see what else we have here. Afifah, apa khabar coach kat Malaysia? You dekat mana? Macamlah you bukan dekat Malaysia kan? Afifah juga merupakan seorang bekas peserta. Used to be a peserta in our program. Berjaya mengurangkan 20 lebih kilo. Sangat-sangat inspiring and strong lady. And beliau, tak salah saya, sekarang ini pun masih di Terengganu, Malaysia juga. And saya pun di Malaysia as well, di Kuala Lumpur. And sihat-sihat belaka dekat sini. And enjoying my time back setelah berada di Spain selama 2 bulan. So I'm back here for now. But akan kembali semula ke Espanyol semula pada hujung bulan ini ataupun awal bulan 3, because my daughter ada pertandingan tenis. But I'm enjoying my time here. Doing work at home is so much easier, a lot more productive. I have my big screen television, my big screen monitor di sini. So my setup here is a lot more easier for me to mengendalikan pelbagai sesi and seminar and all. Kalau you are on the road traveling, it's always a bit more leceh because the Wi-Fi not very reliable, the screen is a lot smaller, the laptop kurang productive. So I'm a lot more productive when I am at home. But you cannot have it all. There's a lot of tolak ansur when it comes to traveling. But not so bad. Tak ada masalah pun, dia kurnia di sebalik perhaps cabaran yang tersendiri. Hello and hi Fatihah. Thank you so much for joining us. So again, wahai para peserta pada hari ini, if you have sebarang pertanyaan, you are welcome to use our comment section to ask anything and everything. There is no right or wrong question. So jangan rasa malu-malu. My job is to membimbing dan bantu anda untuk membaiki pemahaman or membaiki sebarang kemusykilan yang ada. So it's always, usually it takes a bit of time for the questions to flow in. But the sooner you can ask questions, the sooner your question perhaps akan dipilih untuk pembelajaran bersama. So let's go and see what we have di sini. And Iza, Amin, insyaAllah. Thank you so much. It's all about
keberanian diri sendiri. A lot of our peserta in our program macam Afifa juga and Iza juga yang dulunya perhaps merupakan peserta, it always needs a little bit of dorongan and galakkan daripada pihak kami atau pihak saya untuk menggalakkan diri anda untuk menjadi seorang team leader. But percayalah, once you become a team leader and you mengambil that responsibility, sangat indah sebenarnya untuk membantu and berkongsi ilmu dengan para peserta yang baru bermula. So there's nothing to be afraid of, and even if you are afraid of berdepan dengan cabaran tersebut, it means that you care, and there's nothing I can do to really push the fear aside. You have to berdepan dengannya, but the reward sangat-sangat besar and lebih besar daripada mungkin istilah ketakutan dalam mencuburi ataupun mencuba sesuatu yang baru. Jangan rasa takut itu sesuatu yang negatif. Takut itu menggambarkan that you care about the outcome. Sangat positif sebenarnya. So you have to always tell yourself dalam perhaps ketakutan berdepan dengan pengalaman yang baru, that di sebalik the fear, there is so much that you can gain, and if you do not give up, you cannot fail. So again, jangan rasa takut itu sebagai negatif dan menjadikan ia penghalang untuk mencuba sesuatu yang sebenarnya sangat-sangat positif, lagi-lagi dalam membantu orang lain untuk membaiki gaya hidup masing-masing. Beres. Alright, so let's go. Let's see what we have here. Yeah, Fatihah. Kalau ada input, then I can join. Yeah, I know. We will insyaAllah have the Jom Kurus musim yang ke-16 saya rasa, insyaAllah selepas Syawal nanti di seluruh Malaysia, termasuklah di Ipoh. But we figured just pre-Ramadan, let's do one small one in dataran Petaling Jaya dulu, and then insyaAllah selepas Syawal nanti we will melebarkan sayap again dengan program di seluruh Malaysia, termasuk insyaAllah di Ipoh nanti. Okay, daripada Farhan asking, kongsikan tip dapatkan apps, coach. Now, untuk dapatkan apps, actually apps semua orang dah ada. Everybody ada otot apps di bawah lapisan lemak dengan air yang agak mengganggu keadaan. So if you tekan lemak dengan air itu dengan agak dalam, you akan berjumpa dengan otot apps anda itu. So semua orang dah ada. Kalau tak ada nak berdiri pun tak boleh. But it's just soal nampak ke tak nampak. So untuk menampakkan otot apps tersebut, six pack kau, you have to membuang ataupun mengecilkan lapisan lemak dengan air. How to buang lemak, kurangkan berat badan sekiranya berat berlebihan, and how to kurangkan the air. You have to then menilai kualiti pemakanan, kurangkan garam, kurangkan gula, lebih fiber, minum banyak air dan sebagainya supaya you membuang water retention badan yang perhaps berlebihan supaya nampak lebih kering sikit, and then nampaklah bayang-bayang otot perut itu. Not easy, but itulah kaedahnya. Beres. Okay. Daripada Fatihah, yes, what is a suitable snacks we can take before exercise? Now, before exercise, sebelum bersenam, my advice, you need dua jenis sumber macronutrient dalam ratio 2:1. Yeah, carbohydrates to protein 1. So usually it's dalam nisbah mungkin 30 gram carbohydrates, 15 gram protein. The carbohydrates berobjektif untuk bekalan tenaga untuk senaman, manakala the protein tu bertujuan untuk saturate your muscles untuk penyediaan senaman dan panjang pendek kontraksi otot as well. Yeah, so pre-workout, my advice is have a gabungan of mungkin makanan minuman yang berprotein, and then maybe some kind of sumber carbohydrate just happens to be here yang mudah hadam. Jangan makan makanan yang sukar dihadamkan sebelum bersenam. So walaupun you ada katakanlah 15-20 gram karbohidrat yang agak sukar dihadam versus 20 gram karbohidrat yang mudah dihadam, lebih sesuai mengambil makanan yang mudah dihadam.
especially bentuk cecair. That's why a lot of sports drinks are either gel-based or powder-based or liquid-based supaya tak mengganggu penghadaman and cepat sampai ke destinasi sel badan untuk dipergunakan. Ya, banana pun agak mudah hadam juga and agak puas mengunyahnya. Beres? Beres. Okay. Dari Bertungku Nur, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak boleh tinggal nasi at least 3 kali sehari makan nasi. Beres ke tak beres? Beres. Nasi tak bersalah. Nasi tak menggemukkan melainkan you makan sampai lupa diri. So you boleh je makan nasi pagi, siang and malam as long as it is sebahagian pengambilan seharian seseorang. My advice, kalau you makan pagi, siang dan malam, makanlah segenggam tangan pagi, siang dan malam itu. So 3 genggam tangan nasi. So tengok genggam masing-masing. Orang yang besar, genggamnya besar, bersyukur dengan apa yang ada. Dan orang yang kecil, genggamnya pasti lebih kecil. So makanlah segenggam nasi yang ikut tepuk dada badan masing-masing. Yeah, and it doesn't matter whether you makan nasi putih, basmati, nasi lemak or nasi goreng. Still, my advice is always go for segenggam tangan makan nasi sekali makan. Beres? Beres. Yeah, I had a one-on-one sharing the other day dengan seorang peserta juga, and beliau agak terkejut bahawa sebenarnya boleh je makan nasi lunch, dinner ke pagi ke as long as kuantiti pengambilan tu berkualiti. And again, nasi tak bersalah. Any makanan tak bersalah pun. It is soal kuantiti pengambilan yang berlebihan versus keperluan diri itu. Okay, daripada Yuhairi, saya ada problem sikit sekarang ini. Tahun ni saya azam health and fitness. Saya kuat minum air gas, Red Bull dengan Monsters. This addiction, air mata mengalir. Ada any advice macam mana nak deal with it tak? Now, minum air gas itself is not a problem. Contohnya kalau you pergi ke Eropah pun, a lot of the air mineral bergas, tak ada kalori. The gas tu sebenarnya doesn't really have any impact kesihatan yang negatif. Lagi-lagi pun dia tak menyumbang kepada penambahan berat badan ke apa. It's just not very good for your teeth. And if you have gastritis pun, of course, mungkin perhaps kurang sesuai. But the gas itself, generally korang quote, tak ada masalah. Yang masalahnya perhaps is the sugar and the ingredients minuman tersebut sekiranya ada. Now, when it comes to the Monster and the energy drink, yeah, that for me kurang sesuai secara umumnya because a lot of the ingredients melibatkan guarana and caffeine and stimulant to memberikan you tenaga yang sebenarnya kalau you cukup rehat and your body cukup rest, tak perlu sebenarnya. Yeah, so my advice, if you can, you can minum air gas. Kalau boleh yang tak berkalori, ada je. And then when it comes to the Red Bull dengan Monsters tu, kurangkan. Jangan jadikan ia tabiat. Walaupun the Red Bull and the Monster will say, this is bekalan, energy drink. If your body really needs rest, you can curi tenaga tu from the minuman yang energy drink itu, but it's just going to make your keperluan rehat tu lagi besar sebenarnya. So if your body needs rest, silalah berehat and pentingkan rehat dalam amalan health and fitness you khairi itu. And if you currently suka minum Red Bull dengan Monsters, katakanlah you minum 2, 3, 4 tin sehari, jangan kosongkan terus. If you rasa tak boleh, do it slow and steady from 4 to 3, from 3 to 2, from 2 to 1 ke apa. Tak semestinya dalam 4-5 hari, but it can take berminggu-minggu or berbulan-bulan. You have a lifetime untuk menyimbangkan keadaan. But wishing you really all the best dalam cuba mengurangkannya, because once you berjaya mengurangkan stimulan-stimulan, especially caffeine and guarana yang agak banyak, you will feel more relaxed. Kurang anxiety, kurang resah macam something is happening but nothing is happening because your body tak bergantung sangat kepada stimulan-stimulan sepanjang hari. Yeah, I drink coffee as well, and the caffeine dalam katakanlah instant coffee Nescafe Gold ke apa is lower than your caffeine dalam Americano Starbucks, and the Red Bull and the Monster lagi tinggi daripada
Starbucks punya Americano, and the fat burner punya pil lagi banyak daripada Monster and Red Bull. So again, it is bertangga-tangga, so you have to again be waspada untuk mengurangkan the stimulant secara umumnya, and perhaps change from the energy drinks kepada minuman yang mengandungi kafein yang tidak setinggi itu. Okay, Salma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hope nak bantu saya untuk mengurangkan berat badan sekarang. I cannot help you. You can only help yourself. Kan? Now, in our program, we always say kejayaan mengurangkan berat badan is dalam tangan diri sendiri. It's you versus you. I cannot really help you menjayakannya. I can only help you mengajar, memimpin, and menggalak, and mendorong, and to become your friend and your coach, to menunjukkan jalan. But you have to take the journey. You have to mengambil ownership berat badan yang sedia ada sekarang. So if you would like bimbingan dan panduan yang kami berikan, yang saya berikan, do check out bukansoalkurus.com. We even have one-on-one sessions dengan saya juga, or sesi berkumpulan secara virtual, whether you are Ipoh, KL, Penang, Kelantan, or Johor Bahru, or even in Qatar or Kuwait. It does not matter, but basically kita boleh bersama dalam membimbing Salma ke arah yang lebih sihat, insya-Allah. That for me is always the keindahan perjuangan kurangkan berat badan. It's soal kau nak ke tak nak. If you nak, dan tanam the nawaitu, tanam the ilmu, ada istiqamah, and mempergunakan apa yang ada, including people like myself, these live sessions, our program untuk menggerakkan diri. But then if you do it, and you dapatnya, it is your kejayaan, not my kejayaan. And if you kurang berjaya pun, it's still dalam tangan diri sendiri untuk terus menggerakkan diri. Beres? Beres. Salam, wishing you all the best. And hope to meet you dalam our program suatu hari nanti. Aini Maya, salam, waalaikumsalam. Nak tanya macam mana nak selalu bersemangat macam coach? I would not say I bersemangat 24 jam, 365 hari setahun. Everybody has ups and downs. But I generally am a person yang look at kurnia kehidupan, versus setengah orang yang suka tengok kepada kekurangan kehidupan. When you always look at kekurangan kehidupan, it's easy to get lost and drown dalam kekurangan yang ada, because semua orang ada kekurangan, termasuk diri saya juga. Tak ada orang yang sempurna. But if you look at the kurnia yang you diberikan, it's easy to be thankful. It's easy to be happy. And it's easy then to say cukup. To have enough. The problem is bila you want more and more and more, because you always see kurang here, asyik tak cukup, that will memakan diri you. And I promise you, no matter how much you have, sama ada followers or kewangan dan sebagainya, it's never enough. So I'm always a person yang suka istilah wasati, where we focus on kesederhanaan. And this is also the reason why I'm not uber successful dari segi kejayaan perniagaan, because I'm tak mengejar that sense. I mengejar happiness. So when I mengejar happiness, which berpokok kepada my family, my health, my freedom, banyak masa yang lapang, it's easy to be thankful, because you sentiasa look at the things that you have daripada the things yang you tidak mempunyai. And for me juga, I'm okay if I lose segala-galanya. I'm okay if tomorrow Facebook tak ada. I'm okay if TikTok tomorrow tak ada. I'm okay if social media semua dah tak wujud. Life will go on. Life will go on. And yang paling penting is I have my health, I have my family, I have my azam, I have my semangat untuk menggerakkan dan hidup in this life, which can be quite crazy. So your persekitaran juga sangat penting, supaya your persekitaran menyokong usaha sama you. If your persekitaran kurang bersemangat, but you seorang je yang bersemangat, then susah juga. So you have to tempatkan diri dalam persekitaran yang menyokong and memberikan perkara yang sama, so that your semangat
and semangat of your surroundings to work hand in hand. Yeah. But if you are a person yang looks at things negatively, lebih fokus kepada kekurangan yang ada, it takes a lot of practice to look at the positivity dalam negativity. I janji you, every negativity yang you berdepan dengan ada positivity. But you have to mencarinya, and you have to think about what is the positivity dalam perhaps the negativity yang ada. I give you a very, very easy example. My mother passed away long time ago, 2002. Very negative. There's nothing positive really about losing orang yang tersayang itu. But dalam kesedihan and mungkin depression diri itu, you have to mencari the positivity dalam the negativity. So I told myself, I can still berjasa to my mother. I can still menjadi anak yang soleh. I can still melakukan kebaikan dalam dunia untuk membantu arwah ibu saya dalam dunia kubur. So that's positive. So I channeled all of my energy kepada membantu orang lain melakukan kebaikan. And that's why I'm here today juga di 2023. My mom passed away 2002. But that nawaitu, that intention is sesuatu that I still berpegang kepada today. So if I help you, I sangat berdoa supaya amalan kebaikan saya akan meringankan I don't know, azab kubur for my mother as well. So that is contoh, you know, cuba mencari positivity dalam gambaran yang perhaps looks very negative and takes practice. It's not easy, but you have to melatih diri anda mentally to see the positivity dalam gambaran yang mungkin negatif. Beres? Beres. Yeah, and again, it takes time. Not sesuatu yang perhaps mudah just buat dalam masa seminggu dua sahaja, but you have to self-check, and train yourself to think that way. Okay, Fatihah again. Yeah, no worries. I'm going with the order. Yeah, top to bottom. But I'll try to keep it as ringkas as possible. How long does it take to reduce belly fat to get a flat tummy? Very the susah lah. The duration depends on how much kerja you have left to do. Now, if let's say seseorang yang mempunyai BMI yang mungkin lebih tinggi sikit but taklah tinggi sangat, kurang lemak bahagian perut, dan of course jangka masa tu is lebih pendek, lebih besar berbanding dengan orang yang mungkin taklah mempunyai banyak lemak sangat. So you have to tepuk dada, tanya selera, and look at where you are currently and how far the journey is. If the journey is 19 kilo, 20 kilo, kebarangkali yang besar, it will take you, I don't know, 1 year untuk menjayakannya. But even if you berjaya mengurangkan berat badan ke paras yang normal, to actually have a six-pack that you can see, it's very, very difficult. Melainkan you get good lighting daripada atas and you kempiskannya kau. But if you then tenangkan diri kepan dan dia agak lembik juga. But if it's just soal kempiskan perut dengan agak realistik, yeah, it's really just soal dapatkan berat badan yang agak normal. Ya, boleh ikut BMI kalau nak, but really look at the lapisan yang menyelindungi your bahagian otot, which is your lemak dengan air. Okay. And Fatihah again, yeah, how to adjust your meal if we have gastritis. Some meals can trigger the pain, but at the same time, semangat kurus tu nak kuat. Portion control doesn't help. Now, gastritis for me is kurnia in disguise. Because gastritis memaksa diri anda untuk makan dalam kuantiti yang sedikit, sederhana, and kerap. So dia actually membantu untuk mengawal dan menstabilkan nafsu makan, especially. Really, really good. And avoid makanan-makanan yang berlebihan, avoid makanan-makanan yang berminyak, and you have to then know your triggers juga, seperti makanan-makanan yang mungkin acidic ke apa. So kurnia in disguise, because dia memaksa penukaran yang sebenarnya positif untuk mengawal dan mengurangkan berat badan. But di samping itu, jangan memperkecilkan stres, because stres mengganggu penghadaman. So, ya, jangan stres and cuba mengawal keadaan dengan sebaik mungkin.
Okay, Shamil. Yeah, hi, coach. Hi. Can I sustain my current muscle just by doing body weight? What is your recommendation? You can by just using your body weight, but it's hard if you just melakukan senaman yang sama. Now, I'll give you an example. If our peserta joined the program for the first day, tanpa asas senaman body weight, just doing a normal body weight squat, push up and all is cukup untuk merangsang pembentukan otot, but demi masa, the muscle will get used to the workout. Then they have to do progressive workouts. Mungkin do, pulse squats, side to side squats, kena buat push up yang berbeza, diamond push up ke apa. So you have to gunakan creativity dalam senaman melibatkan beban badan untuk sentiasa memberikan perangsang yang berkualiti kepada badan untuk mengekalkan atau menambahkan kekuatan otot. Yeah, very, very good. Okay, I'm gonna try and maybe Fatihah, I'll come back to your question shortly. Yeah, Ines, kalau okay tak kalau hiking and trekking every day 4-5 kali dalam seminggu 40 minutes to 1 hour. I think you're asking me every day 40 minutes to 1 hour, 4 to 5 times a week. Now, hiking is great, but hiking is also melibatkan risiko because of alam geography, the terrain is agak kurang terkawal, can be raining, can be slippery. So when you go hiking, my advice is always utamakan keselamatan. Make sure you pakai kasut trekking or kasut hiking yang sesuai supaya dia punya grip and kestabilan tu lebih baik. Don't wear running shoes when you go hiking, very slippery and kurang stabil. Always membawa bekalan, ya, minuman and makanan sekiranya masuk hutan, because if something happens and you're inside, it's really hard to get help and it's really hard to find a shop to buy anything. So you always membawa bekalan hydration and tenaga sekiranya memerlukannya, because you never know. And if you kurang berpengalaman, stay to a hiking trail yang mudah untuk dapatkan bantuan, terutamanya mungkin trail yang ada ramai orang. And if your berat badan or BMI sangat tinggi, ya 40-an ke atas, I would not recommend hiking, because if sesuatunya berlaku dalam keadaan hiking dalam hutan, it's very difficult to get help and sangat menyukarkan orang untuk dan mengangkat anda keluar itu semula. So as much as hiking is fun, it's free, it's amazing, there are risk factors yang perlu dipertimbangkan. Lagi-lagi cuaca di Malaysia yang agak panas terik. And if you do hiking 4-5 kali seminggu, it's great. But again, you always melibatkan otot and sendi yang sama, which day in and day out boleh meningkatkan mungkin perhaps wear and tear and tingkatkan kebarangkalian you cedera. So I personally always prefer kepelbagaian senaman, supaya while you do a variety of exercises, your body parts yang you buat for hiking tu boleh rest and recover untuk menanti the next sesi senaman. Okay, daripada Siti Zaliha, Assalamualaikum. Macam mana nak kurangkan berat badan saya yang degil tak mau turun? Umur saya 67, berat 71 kilo, tak mau turun-turun. Now, first and foremost, tahniah diucapkan, ya, kena tengok positivity dalam negativity. Tahniah diucapkan kepada Puan Zaliha kerana masih ingin membaiki kesihatan diri walaupun di usia 67 tahun. Ya, age is not a limiting factor, but usia memainkan peranan. Di usia 67 tahun, metabolisme tu agak mengurang sikit because of hormonal changes, muscle loss. So, Puan Zaliha, jangan serah diri, kena aktifkan dan bangkitkan diri dengan pergerakan aktiviti seharian. Boleh lakukan senaman sekiranya diizinkan untuk melawan proses penuaan dan mengurangkan kehilangan otot supaya kualiti kehidupan tu sentiasa quote-unquote terjamin. And percayalah, boleh kurangkan berat badan, but ia akan mengambil masa yang lebih lama berbanding mungkin Puan Zaliha di usia 37 tahun dan berat badan 70 tahun. But it's not soal nak kurus malam.
It's soal menikmati kualiti kehidupan di usia yang meningkat and fokus kepada penurunan yang perlahan-lahan berbulan-bulan, tidak mustahil, tidak susah, but perlukan perancangan yang bijaksana, ilmu, of course istiqamah juga, and jangan serah diri kepada keadaan, dan insya-Allah akan kurangkan berat badan itu nanti. And yes, kalau Puan Zaliha nak, do join our program cabaran 30 hari. It's not soal 30 hari, but it is soal ilmu dan ilmiah yang dikongsikan bersama, yang digunakan oleh pelbagai peserta daripada pelbagai lapisan latar belakang, termasuk mereka yang 40-an, 50-an, 60-an, 70-an dulu punya pun ada juga. And it is soal menikmati gaya hidup sihat, dan semoga ia berpanjangan nanti. Beres? Beres. Okay. Tengku Nur, ya sederhana itu indah. Ya, kita sentiasa kena bersyukur dengan apa yang ada. Terbaik, Coach. Sangat positif. Now, bersyukur dengan apa yang ada does not mean you just serah diri and whatever lah. Tak payahlah bersyukur je lah. That's not definasi saya bersyukur dengan apa yang ada. Bersyukur dengan apa yang ada is that yes, kita ingin mencapai kemajuan, ingin mencapai kemenangan, but kita juga puas, happy and redha and bersyukur dengan apa yang dikurniakan sambil mencari kemajuan dalam kehidupan. But if we asyik mengejar kemajuan, ke sukses sampai bila-bila, but we don't say stop and just look around and bersyukur dengan kurnia yang kita dikurniakan, then we never really feel puas and satisfied and mencari dan ketenangan kehidupan, because we always mengejar sampai bila-bila. So my advice is learn to say stop. Stay in the moment. Jangan asyik pandang ke depan. Stay in the moment, look around you and look at all of the kurnia yang sebenarnya you dikurniakan. Beres? Beres. Alright. La. One Shakira, thank you, Coach. You're welcome. Your program made me more active and happy because got to know a lot of supportive friends and learn a lot of things. Dapat tahu banyak mitos-mitos kurus, so dapat avoid semua mitos. Yeah, one of the great things about our program, like what Shakira mentioned, is that you are not alone. When you join the program, you are dalam community yang sangat positif, sangat besar, taklah besar sampai beribu-ribu orang and you rasa macam tenggelam pula. Kita ada WhatsApp group, kita ada community platform, so that you mengenali orang-orang yang mempunyai harapan yang sama, keinginan yang sama, tujuan yang sama, dan mungkin masalah yang sama, supaya then again you dapat belajar daripada cara-cara orang lain menggerakkan diri dalam suasana yang tidak tertekan and positive, happy belaka. Beres. Yeah, really important that you are happy along this journey, because kalau you tak happy, cara nak kekalkan? And if you pemakanan tak menggembirakan, senaman tak menggembirakan, semuanya stress because nak kurus cepat, memang tak lama you. So it's really important that you are happy along this journey. But happy does not mean again you belasah segala-galanya, because then berat menambah, tak happy pula. But it's about, again, wasati, balance of pilihan yang sihat, pilihan yang kurang sihat, senaman hari ini, rehat esok, bercuti sana, cheat day sikit, but dengan ilmu yang you mengawal supaya it becomes lifestyle yang berterusan and bukan perkara yang menambah tekanan kehidupan. Alright. You are welcome, Aini. Zaira, apa minyak masak yang disyorkan? Saya guna minyak sawit and minyak sawit merah. Secara jujurnya, my family usually we beli minyak canola. Kita ada olive oil juga, but ia bergantung kepada jenis masakan. So olive oil ada kebaikannya, but untuk goreng-goreng katakanlah mungkin kurang sesuai. So we have pelbagai jenis minyak di rumah, but remember, setiap gram minyak mengandungi 9 kalori. Tak kiralah minyak zaitun ke, tak zaitun ke, kelapa sawit ke, canola ke,
1 gram is 9 calories. So walaupun anda pilih minyak yang mungkin lebih sihat, anda masih tetap perlu memantau kuantiti pengambilannya. And that's the same reason why kalau you pakai minyak zaitun sekalipun, bukanlah nak banjirkan pinggan, but just hujan renyai-renyai because ia tetap berkalori juga. And di samping minyak-minyak, at home juga we have butter, we have margarine. So if I cook something, sometimes it's nicer to use butter, sometimes oil sahaja pun cukup. But of course, when we gunakan sebarangan minyak, we try to use-nya dengan sesedikit mungkin, but tak nak mengabaikan kesedapan makanan juga. So it's a give and take juga. And kadang-kadang kita pakai air fryer as well, yang tidak menggunakan minyak tambahan, but mempergunakan lemak kulit, contohnya ayam, yang sememangnya sudah ada. Tengku Nur, Coach, apakah pemakanan yang perlu diamal untuk turunkan the bad cholesterol? Now, bad cholesterol, it's not just soal kolesterol semata-mata, it's not just soal kurangkan kawalan berat badan. There are a lot of things yang sangkut paut dengan quote-unquote masalah kolesterol, including stress, faktor usia, genetics, pemakanan. You can be kurus kering but still berdepan dengan masalah kolesterol. But penambahan berat badan pun adalah salah satu puncanya badan you menghasilkan kolesterol yang berlebihan. So remember, kolesterol is not just soal makanan yang you makan, but also soal penghasilan kolesterol dalaman. Contohnya selembu, hari-hari makan rumput. Rumput tak berkolesterol, but dia tetap berkolesterol because ia dihasilkan dalaman badan oleh your liver. So my advice untuk mengawal keadaan kolesterol, A, kawal berat badan, B, aktifkan diri, makanlah fiber, kurangkan makanan yang berkolesterol, belajar tentang jenis lemak, saturated, unsaturated dan sebagainya. And nombor last sekali perhaps is bersyukur dengan apa yang ada. And once faktor usia tu dah makin meningkat, wear and tear badan, things get a bit haywire, sekiranya disyorkan or digalakkan oleh doktor untuk memakan blockers atau ubat untuk mengawal masalah kolesterol, boleh mempertimbangkannya atau memakannya. Jangan hanyalah bergantung kepada ubat kolesterol semata-mata, perlu kawal berat badan, aktifkan diri, kurangkan stres, jaga bentuk makanan supaya you memberikan peluang yang paling baik untuk mengawalnya buat diri sendiri di samping mempergunakan ubat-ubat yang ada. Beres? Beres. Okay. Nana, Assalamualaikum. Salah nak tanya, if rasa tak selesa dengan bahagian belakang punggung masa buat Russian twist or other workouts yang lebih kurang sama posture tu normal ke? Ada tips untuk kurangkan rasa tidak selesa itu? Now, I'm not sure what you are referring to dengan rasa kurang selesa. Kurang selesa, if it means pain, if you have back pain semasa melakukan desenaman, then perhaps you boleh mengelak kedudukan where you have to menyimbangkan badan ala-ala macam banana Russian twist tu. So that senaman hurts your back because your back perhaps mungkin belum kuat lagi untuk menampung berat nana yang berlebihan. Then my advice perhaps you fokus kepada senaman core yang melibatkan membolehkan nana untuk baring, and di samping itu boleh lakukan perhaps your glute bridge untuk kuatkan your lower back, and demi masa once you kurangkan berat badan and you boleh menyimbangkan diri, then you can always progress kepada Russian twist tu semula. But if mana-mana senaman nana menimbulkan rasa sakit, avoid the exercise. You boleh gantikan dengan pelbagai bentuk senaman yang lain yang fokus kepada otot yang sama. Tak wajib pun melakukan senaman Russian twist tersebut. Beres? Beres. You are welcome. You're welcome. Saya sedang nonton sambil baca Al-Quran. Alhamdulillah.
Ya, terima kasih banyak. Semoga Allah panjang, insya-Allah. Terima kasih. Ya, Ines, apakah benefit buat planking sebenarnya? Apa yang Coach Kevin suggest kalau saya berhasrat nak buat any type of planking workout? Now, planks are senaman yang bukan kempiskan perut. Ya, planks tidak kempiskan perut. Senaman perut pun tidak kempiskan perut. Plank or senaman perut kuatkan otot core perut, which is your otot perut, your obliques dengan your abdominal. Kenapa pentingnya ada kekuatan core kalau bukan kerana nak menonjolkannya di pantai dengan six pack you? It's untuk kestabilan dan penyimbangan badan. Core is penyambung lower body, upper body. It helps you with balance. And if your core is strong, it's mudah untuk you menyimbangkan badan, mengurangkan risiko you cedera, especially di usia yang mungkin meningkat, risiko jatuh sangat besar hakikatnya. So adanya kekuatan core sangat penting untuk menyimbangkan diri dan mengurangkan stres daripada sendi otot lain untuk menyimbangkan badan. Beres? Beres. Alright, let's go. Zul Majdi, apakah pendapat pasal chiropractor yang prak-prak lepas tu hilang sakit? Adakah ia legit solution untuk menghilangkan kesakitan? Wallahu alam. Ya, Zul Majdi, if you watch the videos of chiropractors yang crack, yang ada, millions of views, and sometimes dengan the chiropractor and model crack yang sebenarnya menarik audience yang berbeza. I don't want to comment because it's not my kepakaran. Would I syorkan anda melayari or visit a chiropractor if you have masalah tulang belakang, spine ke apa? Yes. Is satu crack akan menghilangkan kesakitan masalah yang ada? No. Does stretching and physiotherapy and chiropractor senaman membantu keadaan? Yes. But membantu does not equate menyelesaikan. So if you have sebarang kecederaan pada your spine or your lutut ke apa, rawatan semata-mata perhaps tidak cukup. You still kena perhaps mengawal berat badan, kurangkan stres pada your spine, betulkan posture badan. As much as the rawatan tu perhaps membantu ketika itu, if you mengulang perkara yang sama, tidak menyelesaikan keadaan diri, then you always akan berdepan dengan senario yang sama, and then kena melaburkan duit berulang-ulang kali untuk perhaps rawatan physiotherapy untuk keadaan again. Yeah. Okay. Nur Farhana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Congratulations to Mika on becoming Malaysia ranked #1. How do you balance supporting your children's interest while still ensuring their academic achievement? Thanks in advance. Yeah, it's not easy to manage both, especially if you have children who are athletes. So the pendekatan pendidikan and pendekatan sukan tu perlu diseimbangkan, but it's not that difficult selagi the parents actively involved dalam mengawal keadaan supaya pengurusan masa itu bagus. But pengurusan masa bukanlah sampai ke tahap di mana kanak-kanak tu tak menjadi kanak-kanak. Like for my daughter, she is 10, and I always have to remind myself and my wife and everybody, she's 10, she's a young girl, she wants to have fun, she wants to play. So as much as you see her or me posting tentang latihan tenis beliau, it's not every day pagi, siang dan malam. It's only katakanlah 4-5 kali seminggu untuk sejam ke 2 jam per session. So it leaves a lot of time untuk pembelajaran juga yang mungkin mengambil 4-5 jam as well. So as long as you mahir mengawal masa, tidak banyak membuang masa kenderaan, traffic jam, ulang-alik sana sini, it is not sesuatu yang susah, but ia memerlukan dedikasi ibu bapa untuk kesana kesini untuk meluangkan masa bersama dengan beliau. Yeah, for me, I really enjoy it.
because I don't know, I think we live for our children, and for me untuk berkorban for my son and my daughter and my wife demi kebaikan mereka untuk mencapai suatu impian yang mungkin tercapai one day, mungkin tidak, but the idea of pursuing sesuatu yang amazing, that itself tu sangat-sangat memberikan motivasi kepada saya juga, because it's not always about the destination. It's not always about you nak kurus ke, you nak berjaya ke apa ke. It's the journey of getting there that is more satisfying than the outcome to sendiri. If you give me a choice between you giving me ringgit or me working for ringgit, I would rather work for the ringgit, because the journey to get there is so much more meaningful, so much more puas, so much more enjoyable daripada you just get it sekelip mata, then you won't appreciate it pun. So I'm not too concerned with the outcome of my daughter punya tennis ambition. Of course, kita nak mencapai as much as we can, but I'm more interested in the process, to learn with her, to go here, to go there, to compete, to win, to lose, to train, to try again. It's fun. You know, great things are not meant to be easy. I'm always drawn to benda yang susah, makes me happy. I don't know why. It's just me. And yeah, I enjoy the process more than the actual outcome. Nanti macam beli kamera, I enjoy the research of buying the camera more than actually buying and owning it. I like the research of the, you know, which lens, which body, which brand, how many megapixel lah, whatnot lah. So I enjoy the process of buying something more than the actual buying to sendiri, kan? But I'm sure ramai orang can relate to that as well, kan? Yeah. All right. So let's see. Kevin, ya, insyaAllah internet kurang. Ya, no worries at all. Ya, and takut tengok bunyi kruk tapi mereka berkemahiran. Ya, always make sure that if you do go to a chiropractor, that you do go to one yang of course berkemahiran and berkelayakan. I personally don't like the crack. Even if I go to, you know, a Thai massage and they want to do the crack with the lehe, I have trust issues. So I always tell them, no crack, tak payah, I'm okay. I've never done it ever in my life. Am I healthy? Don't know. Am I unhealthy? Don't know. Is my posture good or bad? It's not perfect. It's not merepek. But yeah, it's not kewajipan that you have to do the crack. But yang paling penting is that you watch your posture secara umumnya dalam amalan seharian generally. Even now, I'm sitting quite straight because I am watching my posture while I sit versus duduk dengan curling my spine. So I personally am quite okay when it comes to posture diri. Even kalau duduk semayang Jumaat ke apa, I always macam self-check diri so that I don't just hunch forward and, you know, curl, but that I pull my shoulders back and duduk dengan agak tegak lah. Okay. Yeah, so again, if you want to join our face-to-face program, you are welcome dan dialu-alukan to join our program bersama dengan Coach Kak Ci. Yeah, I can share the screen real quick and you can have a look at it as well. Let me see. Yeah, so this is our program dengan Kak Ci yang akan bermula tidak lama lagi, iaitu pada 11 hari bulan Februari ini, ya, untuk 10 sesi group workout bersama dengan Coach Kak Cik, hanya RM99 sahaja. Ya, very ramah friendly gitu kan. We have these ramah meals now, which I so really like. So this is like a ramah offer for senaman, which can be quite expensive dalam pasaran sekarang, especially in KL. It's only less than about RM10 per session. If you want to drop in pun, it's RM30 sahaja. And it's Sabtu and Ahad di dataran Petaling Jaya di Selangor daripada 11 Februari sampailah 12 Mac ini, just sebelum puasa nanti. And if you like, you can layari shop.bukansoalkurus.com or hubungi Kak Cik sendiri di 013-307-2180.
All right. Yeah. So again, yeah, do join her. And for me, face to face is always a bit more, it's a bit more real, of course, daripada virtual. The problem dengan virtual, even this, you can always just switch off, or you can join the workout virtual, but you can munch on your banana, off the video lah, disappear sekejap, main PlayStation lah. But if you go to Dataran Petaling Jaya, you are there. Yep, 8 o'clock, and everybody starts to work out. You will work out, and kebarang kalian besar, the workout will be lebih berkualiti versus a virtual environment. Does not mean virtual tak bagus. Virtual pun bagus, but everything are the pros and cons. Pro virtual is that you can do it from anywhere and everywhere around the world. Very easy, tak perlu menggerakkan kenderaan ke mana-mana. But the face-to-face too tends to be a bit more engaging because you get to energize yourself juga dengan melihat kawan-kawan, and the coach as well dapat really to help you dengan posture, senaman sekiranya kurang berkualiti, and you can learn something new perhaps as well. Yeah, do support Coach Kacik and us. You can melayari bukansoalkurus.com. All right, so let's see here. Ya, daripada Wan Shakira, I want to just share about stretching yang saya belajar dalam program sangat bagus. I amal dah 2 minggu sebelum tidur, hilang sakit belakang dah, boleh say bye to makcik urut, ha. Yang penting istiqomah and wasatiyah yang coach ajar. Thank you so much, Wan Shakira, penyokong setia tanpa bayaran. No, but a lot of our peserta, they are always really happy to share dengan kawan-kawan because we buka buku selebar-lebarnya and really hope to educate you sebanyak mungkin supaya you can learn as much as possible and tak perlu bergantung kepada orang lain. Perhaps dengan perkara that you can do for yourself does not mean you tak perlu pergi physiotherapy. Does not mean you tak perlu pergi ke urut ke apa, but it means that you can at least mengawal keadaan buat diri sendiri, and jika rasa perlu juga sebagai tambahan, then you boleh melanggan pusat-pusat or services yang disediakan. Do I go for physiotherapy or what? Depends. If I have sebarang masalah, I will go immediately. Contohnya my shoulder, something wrong, or my wrist, I feel something is wrong. Daripada pandai-pandai buat sendiri, I would go mendapatkan rawatan daripada a physiotherapist or doctor. But when it comes to stretching, I don't want to pay every day for someone to stretch me. So I would do my own regangan every day as my routine harian, or my pre-workout or my post-workout, supaya at least I dapat membantu keadaan sebaik mungkin dan jadikan dia amalan hari-hari, or at least sebanyak semungkin. All right, I think very, very good for today. Yeah, time is really just about up and finished. I would like to thank everybody for all the really amazing questions for tonight. Thank you so much kerana sudi melaburkan masa bersama dengan saya. If you haven't done so yet, just quickly share the session one more time dengan kawan-kawan yang ada. And if you want to join our program, just layari bukansoalkurus.com, whether virtually or physically. And I always look forward to meeting everybody in our program nanti. And if you have any more questions, or you terlepas untuk musim minggu ini, you can rejoin us again pada minggu depan, every Tuesday, untuk live Q&A santai bersama dengan saya. With that, thank you so much. Enjoy your week. Assalamualaikum. Have a great night. And bye-bye. Thank you so much. You're welcome.